ኦኬ ዛሬ ይህ ቪዲዮ የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎችን ይመለከታል ማለት ነው። ስምንተኛ ክፍል የሆናችሁ የትም እንዳትሄዱ ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። እንደምታውቁት ሚኒስትሪ ኤግዛም ደርሷል። ይሄ እንግሊዘኛ ሚኒስትሪ ፈተና ነው። ዛሬ ስለዚህ ፈተና የአምናውን የ2017ን ፈተና ቁልጭ አድርጌ እያንዳንዱን መልሱን ከነማብራሪያው ሰጣችኋለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው በትዕግስት ተከታተሉ። ኦኬ የመጀመሪያው ሴክሽን እንትን ነው፣ ምን ፓሴጅ ነው። ስለዚህ ፓሴጁን ሙሉን አላነብም። ፓሴጁን እዛ ጋር አሳያችኋለሁ። ጥያቄውን ብቻ አነብላችኋለሁ። ከዛ መልሱን እየሰጠው እሄዳለሁ ማለት ነው። The first question says, according to the passage, what does Baraka symbolize in the traditional Ethiopian coffee serving ceremony? A, the start of the coffee ceremony. B, the end of coffee ceremony. C, the process of the coffee ceremony. D, a blessing for ceremony participants. According to the passage, the correct answer is D. Question number 2. What role does the Ethiopian coffee ceremony play in social interactions? A. The correct answer is A. It can facilitate conflict resolution and reinforce community ties. A is the correct answer. Question number 3. What does the phrase, each cup of coffee carrying centuries of tradition, in paragraph 3, line 4 implies? The correct answer is the importance of coffee cup in carrying traditions passes down through generations. Question number 4. What does the word eat in paragraph 1, line 1 refers to? The correct answer is C, the Ethiopian coffee ceremony. Question number 5. What does the term each in paragraph 2, line 1 stand for? The correct answer is the distinct rounds of coffee serving. So D is the correct answer. Question number 6. What does the word marks in paragraph 1, line 3 contextually mean? Marks mean A, indicates. Now, it's about vocabulary part. Question number 7. Some variety of mushrooms are dash, and so they are very toxic when eaten. Toxic ማለት መርዛማ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ so they are very toxic ማለት መርዛማ ነው። ስለዚህ መርዛማ ለሚለው ትርጉም የያዘው A, poisonous የሚለው poisonous ማለት መርዛማ ነው። toxic ማለትም መርዛማ። So some variety of mushrooms are poisonous. Question number 8. In hot areas, people enjoy walking at dash when the sky turns dark and the street lights begin to glow as the air becomes cooler and calmer. Okay, listen very carefully. In hot areas, people enjoy walking at dash when the sky turns dark. ሰማዩ ወደ ጨለማ እየተቀየረ ሲሄድ፣ ስትሪት ላይንስ ቢግን ቱ ግሎ የመንገድ መብራቶች መከፈት ሲጀምሩ ወይም መብራት ሲጀምሩ፣ ይሄ ኤሩ ደግሞ ቢካምስ ኩለር ኤንድ ካመር አየሩ ደግሞ እየቀዘቀዘና እንትን እያለ ሲሄድ፣ ይሄ ጊዜ ምን ይባላል? ይሄ ጊዜ ከቀኑ ይሄ ጊዜ ምን ይባላል? ዶውን፣ ቢ ደስክ፣ ሲ ኑን፣ ዲ ሰንራይዝ። ሰንራይዝ ማለት የፀሐይ መውጫ፣ ኑን ማለት ቀትር ደግሞ መብራቶች የሚበሩበት፣
ቀኑ ወደ ጨለማ የሚቀይርበት ጊዜ አይደለም። ዶውን ማለት ደግሞ ንጋት ማለት ነው። ዶውን ማለት ንጋት ማለት ነው። ስለዚህ ኮሬክት አንሰር ደስክ። ደስክ ማለት ፀሐይ እንደጠለቀች ወደ ጨለማ በሚቀየርበት ጊዜ ምሽት አካባቢ ማለት ነው። እሱ ደስክ ይባላል። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ። Question number 9. Scientists have observed that some frogs dash toxins to protect themselves from predators. ከአዳኞቻቸው ለመዳን ቶክሲን የሆኑ ነገሮችን ወደ ውጭ ይለቃሉ ነው። ስለዚህ ወደ ውጭ መልቀቅ the correct answer is D release ነው። ሌሎቹ ኢንሄል ኤክስሄል ማለት ትንፈሳን የተመለከተ ነው። ስለዚህ መልሱ ሪሊዝ መልቀቅ ወደ ውጭ ከውስጥ ወደ ውጭ መልቀቅ ምን መርዛቸውን ማለት ነው። Number 10. Peace is the dash. Peace is the dash of stability and security in a nation. ሰላም ስለዚህ ዳሽ ነው የስቴቢሊቲ እና የሴኩሪቲ ዳሽ ነው ይላል። ስለዚህ ምንድነው ድሮባክ ማለት ኦብስታክል ወይ ደግሞ መሰናክል ማለት ነው፣ ወይም ድክመት ማለት ነው። ኢምፕሬሽን አይሆንም። ሶ ማኒፌስቴሽን ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሲ ማኒፌስቴሽን ማሳያ መገለጫ ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም የስቴቢሊቲ እና የሴኩሪቲ ማኒፌስቴሽን ማሳያ መገለጫ ነው። ሲ ኢዝ ኮሬክት። Question number 11. The school committee works hard to dash the school project and inaugurate it by the end of this year. The school committee works hard. ጠንክሮ ይሰራል። ምን ለማድረግ? መልሱ to accomplish ለመፈጸም ለመጨረሽ ማለት ነው፣ ለማጠናቀቅ ማለት ነው። So to accomplish is the correct answer. Question number 12. The artist's genuine paintings were sold at an auction for a record price. አሁን the artist's genuine painting ማለት ትክክለኛው ኦሪጂናሉ ማለት ነው። ጄንዌን ማለት ከልብ ማለት ነው። ኦሪጂናል ቅጂ ያልሆነ አርቲፊሻል ያልሆነ ማለት ነው። So it is original. C is correct. Okay, question number 13. Some schools in Addis Ababa city administration are highly discriminating in their admissions process, accepting only outstanding students. አዲስ አበባ ሲቲ አድሚኒስትሬሽን ምን ያደረገ? ዲስክሪሚኔት አደረገ። ዲስክሪሚኔት ማለት ደግሞ መለየት ማለት ነው። ለይቶ የተወሰኑ ሰዎችን ብቻ ትሪት ማድረግ ዲስክሪሚኔት ይባላል። ስለዚህ ጀስት ምን አደረገ? አክሴፕቲንግ ኦንሊ አውትስታንዲንግ ስቱደንትስ ጎበዝ የሆኑትን ተማሪዎች ብቻ ለይቶ ወሰደ። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ሰሌክቲቭ ነው፣ መራጭ ነው፣ መርጦ ነው። ሁሉንም እኩል ሳይሆን መርጦ ነው። ስለዚህ ዲስክሪሚኔት ማለት መለየት፣ መምረጥ፣ ከሌሎች ብቻ ማግለል እንደማለት ነው። ዲስክሪሚኔት ማለት ሶ አንሰርስ ኤ ሰሌክቲቭ። Number 14. The Green Legacy Initiative launched by the Ethiopian government has significantly contributed to the replantation effort aimed at the restoring degraded lands across the country. ሪፕላንቴሽን ማለት ሪፕላንትን እንደገና መትከል ማለት ነው። ሶ መልሱ ምን ነው? ሪፎረስቴሽን ነው። ዲፎረስቴሽን ማለት ደን መመንጠር ማለት ነው። አፎረስቴሽን ማለት በሌለበት አዲስ ደን መትከል ማለት ነው፣ ከዚህም በፊት ባልነበረበት ቦታ ማለት ነው። ዲፕሌሽን ማለት መሳሳት ማለት ነው፣ መቀነስ ማለት ነው። ሶ የሪፕላንቴሽን ሲኖኒሙ ምንድነው? ትርጉሙ ሪፎረስቴሽን ይሆናል ማለት ነው። He was very kind with his time, always willing to help others. kind ማለት ደግ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ generous. C is the correct answer. Question number 16. The new law will change the way business operates in the country. So change means alter ይሆናል፣ መቀየር ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው ፓሴጅ ነው። ሰከንድ ፓሴጅ ነው። ፓሴጁን አሁንም እዚሁ ላይ ፖስት አደርግላችኋለሁ። ስለዚህ እሱን አንብቡ። ቀጥታውንም ወደ ጥያቄዎች ይሄዳለሁ ማለት ነው። Question number 17.
which of the following is not an example of renewable resource according to the passage? renewable ማለት የሚተኩ ማለት መልሰው የሚተኩ የተፈጥሮ ሀብቶች ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለው which one is not renewable an example of renewable ይላል። ስለዚህ according to the passage C coal. Question number 18. Why is sustainable management of natural resources important as stated in the passage? The correct answer is D, to ensure future generations have access to the necessary resources. So D is the correct answer. Question number 18. Based on the passage, what can be inferred about the relationship between the extraction of non-renewable resources and environmental conditions? The correct answer is B. The extraction of non-renewable resources often leads to environmental problems. Question number 20. What does the emphasis on responsible use of renewable resources suggest? The correct answer is humans fully understand how to generate resources properly. So B is the correct answer. Question number 21. What does the word they in paragraph 1 line 3 stand for? They stands for natural resource. C is the correct answer. Question number 22. What does the word this in paragraph 4 line 2 refer to? So the correct answer is B, the sustainable management of natural resource. Question number 23. The word prime in paragraph 3 line 2 contextually means? The correct answer is prime means major. D is correct. Question number 24. If we had cleaned river water in Addis Ababa, እዚህ ጋር cleaned ተብሎ መስተካከል አለበት። if we had conditional type 3 ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ if we have cleaned river water in Addis Ababa, we would have swum. The correct answer is we did not swim in the river because the water was not clean. Okay. Question number 25. My friend has moved to Djibouti. This means my friend changed his residence to Djibouti. Question number 26. Dagi dash his hair every morning. Comb is combing, combs, has combed. ዳጊ is singular, third person singular ስለሆነ አንድ ነገር ስለሆነ ለዛ ደግሞ verb s ያስፈልጋል። So C combs. Question number 27. The marathon runner was dash he was expected to be. The marathon runner was A, not as fast as. Question number 28. Makia dash her birthday last week የሚለው simple past ይወስዳል። So celebrated D. 29. In this library, you dash use your cell phone to browse, not make call. The correct answer is you can. A is in this library you can use your cell phone. So A is the correct answer. Okay, question number 30. The patient avoided dash long distance as advised by his doctor. Avoided የሚለው gerund ይወስዳል። So avoided walking. D is the correct answer. Question number 31. Sarah dash a letter to her friend a day ago. የሚለው ማንም ይወስዳል? simple past ይወስዳል። ስለዚህ መልሱ C wrote. Number 32. She is reading a novel written dash ፍቅረ ማርቆስ ደስታ
ስለዚህ she is reading a novel written by. The correct answer is by. B is correct. Question number 33. My friend dashed to Nairobi 3 times. 3 times የሚለው መቼ እንደሆነ አይታወቅም፣ ግን 3 ጊዜ መሆኑን ብቻ ነው የምናውቀው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ታይሙ ካልተገለጸ we use present perfect tense. So has been. C has been. Question number 34. We have booked air ticket because we dash fly to Gambella tomorrow. We are going to. A planned action ይባላል። ስለዚህ እቅዳችንን ስንናገር we are going to, be going to እንጠቀማለን። A is the correct answer. Question number 35. I met a man dash has many followers on Facebook. I met a man who has. D is the correct answer. Question number 36. The teacher gave her dash advice. Advice የሚለው ማይቆጠር ስለሆነ ማን ይሆናል ማለት a piece of advice. We don't say a few, we don't say many, we don't say several. Just we say a piece of ወይ ደግሞ advice. Sorry, some advice or ደግሞ a piece of advice. So a piece of advice. B is the correct answer. Question number 38. The floor was wet because it dash. The floor was wet. Was wet የሚለው past ያሳያል። እርጥብ ነበር። ስለዚህ ከዛ በፊት ምን ተደርጓል? ዘንቦ ነበር። ስለዚህ to express a past action happened before another past action, we use past perfect tense. So A had rained. A is correct. Question number 39. She dash flies due to her severe flight phobia. Flight phobia ማለት የመብረር ወይ ደግሞ የመብረር ፍራቻ ያለበት ሰው ማለት ነው። ፎቢያ ፍራቻ ያለበት፣ ስለዚህ አትበርም ማለት ነው። ፍላይት ፎቢያ ካላት አትበርም ማለት ነው። የመብረር ፍራቻ፣ በአውሮፕላን የመሄድ ፍራቻ ካላት ወይም ካለው አንድ ሰው በአውሮፕላን አይሄድም ማለት ነው። So the correct answer, never. She never flies. D is the correct answer. Question number 40. Lionel Messi is a famous footballer. Lionel Messi is a famous footballer. ከዚህ በኋላ ምንድነው የምንፈልገው? ታግ ኩዌስችን። ታግ ኩዌስችን ደግሞ መጀመሪያ ሴንቴንሱ ፖዚቲቭ ከሆነ ታጉ ኔጌቲቭ፣ ሴንቴንሱ የመጀመሪያው ስቴትመንት ኔጌቲቭ ከሆነ ታጉ ፖዚቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ሊዮኔል ሜሲ ኢዝ a famous footballer ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ታጉ ምን ሆናል? ኔጌቲቭ። ስለዚህ ኢዝ ስላለ እሷን ኢዝ እንወስዳለን። ስለዚህ ኢዝንት ሂ የሚለው ይሆናል። ሲ ኢዝንት ሂ C is correct. If you study hard, you all dash the mid-level school leaving certificate examination. ይሄ ኮንዲሽናል ታይፕ 1 ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። You will pass. A. 42. This car dash last year. ይሄ ምንድነው? ፓስት ቴንስ ነው። ስለዚህ ሲምፕል ፓስት ነው። ስለዚህ was bought ፓሲቭ ነው። ሲምፕል ፓስት ፓሲቭ ነው። was bought. B is correct. 43. Question number 43. The teacher is admired for her dash love towards her students. ምን አይነት love? Motherly love. እናታዊ ፍቅር። A is the correct answer. Now, let's go to the speaking part. Question number 44, it is dialogue. Alex, what would you like to take? Tea or coffee? ምርጫ ነው። Tea or coffee? The answer is Ben, I dash tea. The correct one is I prefer tea. A is correct. Okay, let's go. Question number 45. Degu. Hello, my name is Degu. Kibrom. Hello, I am Kibrom. Degu. Nice to meet you. Kibrom. Dash, do you live? መኖሪያውን እየጠየቀ ነው። ከዛ ክብሮ ምን ብሎ መለሰ? ናይስ ቱ ሚት ዩ ቱ አይ ሊቭ ኢን አዲስ አበባ። ስለዚህ ምን ብሎ ጠይቆት ነው? የት ነው የምትኖረው ብሎት ነው አይደለ? የት ነው የምትኖረው? ስለዚህ የት ነው የምትኖረው የሚለው ደግሞ where do you live? C is the correct answer. Okay, now question number 46. ደጉ
What it's like living in አዲስ አበባ? ክብሮም የአዲስ አበባ ኑሮ ምን ይመስላል ብሎ ጠየቀ። ክብሮም ዳሽ living in አዲስ አበባ is a bit challenging። ስለዚህ ለዚህ ዳሽ ቦታ ላይ የሚገባው in my opinion፣ በእኔ ግምት፣ በእኔ ሀሳብ፣ እኔ እንደሚመስለኝ ብሎ ነው የሚናገረው። ስለዚህ እንደኔ ሀሳብ ብሎ ስለዚህ in my opinion ቢ ነው። question number 47 ደጉ ዳሽ መልሱ ምን? ክብሮ ምን ብሎ መለሰ? I am a taxi driver። እኔ ታክሲ ድራይቨር ነኝ አለ። ምን ብሎ ተጠይቆ ነው? ምን ብሎ ተጠይቆ ነው? መልሱ ሲ what do you do? What do you do? What do you do? C is correct. Number 48 በአምላክ I think chocolate is the best flavor of ice cream። ጫላ I dash በአምላክ I think strawberry is much better. It is nutritious። በአምላክ but chocolate is classic. It is sweet። ጫላ maybe but strawberry is lighter and flavorful። ስለዚህ አልተስማሙ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ምን ነው የሚሆነው? I am afraid I disagree። ይቅርታ እኔ አልተስማማውም ብሎታል መጀመሪያ። ስለዚህ ሁለቱም በሐሳብ አልተስማሙም። so I am afraid I disagree። D is correct። Number 49 you dash stay up so late as tomorrow is school day። child okay I will go to my bed as soon as I finish doing my homework። ስለዚህ ምን ብላለች እናት? ፓረንት ምን ብሏል? you should not stay up መቆየት የለብህም መቆየት የለብህም ነው። ነገ ትምህርት ስለሆነ መቆየት የለብህም። so you should not stay up። so A is correct። question number 50 Aisha what do you do on weekends? ቦንቱ ኦኬ ቦንቱ በዊኬንድ ምንድን ነው የምትሰሪው ነው። ቦንቱ ምን ብላ ተመልሳለች? ዲ I enjoy playing with my friend outdoors። I enjoy playing with my friend outdoors። question number 51 teacher remember to study for the maths test። maths test ማጥናትሽን አትርሺ ወይም አትርሳ አለ። student I will እሺ አለ። dash I need to study for my history quiz። ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል? similarly በተመሳሳይ እሺ አለ። ስለዚህ ለማት ማጣትሽ እንዳትረሺ ሲባል እሺ አረሳም፣ እንዲሁም ለሂስትሪም አጠናለሁ። ስለዚህ similarly C is correct። question number 52 question number 52 it is rearranging the word to make a complex sentence. so the correct one answer is the teacher explained the lesson to his students. A is correct. question number 53 the correct answer is did you bring your English textbook to school? is correct. question number 54 it is rearranging the sentences to make the complete paragraph. so the correct one is D BACD. so D is the correct answer. question number 55 the correct arrangement is C BDAC. okay let's go question number 56 which one is one of the following sentences correctly punctuated? the correct one is A the oak tree located at the main gate of our school has provided shades for generations. question number 57 the correct one is the author whose name I can't recall wrote the beautiful ones are not yet born. B is correct. question number 58 choose the correct punctuated sentence. the correct one is A wow what spectacular sunset. question number this one is about it's about the letter. so question number 59
The part of the personal letter labeled as 1 is referred to as, the correct one is D, sender's address. The last question, the part of the letter that is numbered 4 is the body of the letter. A is correct. ስለዚህ ምናልባት ጥያቄ ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ስንት እንዳገኛችሁ እና የ2017 ነው ይሄኛው የ2016 እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ኮሜንት ላይ ይሰራልኝ ብላችሁ ጻፉልኝ። ከሁለት ቀን በኋላ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ